இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்கலன்னா the flow of heat through the இந்த காம்பவுண்ட் மீடியால if the mediums are in parallel அந்த காமன் மீடியா பேரலாக வச்சா எப்படி அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோ த்ரூ த காமன் மீடியா இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்லாப் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். மெட்டீரியல் ஏ, மெட்டீரியல் பி. மெட்டீரியல் ஏ கேன் பி எனி மெட்டல் இஃப் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லைக் அயர்ன். மெட்டீரியல் பி இட் கேன் பி எனி காப்பர் ஆர் சம்திங். ஸோ மேட் அப் ஆஃப் எனி மெட்டீரியல். அப்போனா அதை ரெண்டு மெட்டீரியல் எடுத்து நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். யூ கேன் சூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் ஆல்ரெடி வி ஹவ் டேக்கன் த ப்ரீவியஸ்லி. நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு மெட்டீரியல் ஏ இங்கே வச்சுக்கிறேன். இதனுடைய திக்னஸ் x1. ஸோ அது 3Dயில் கொஞ்சம் காட்டுறேன். எஸ், இதனுடைய ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் என்ன செய்கிறேன்னா A1 வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டா யூஸ்வலாக இன் ஜெனரல் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் சேமாக கூட வச்சுக்கிங்க, பிரச்சனை இல்லை. திஸ் இஸ் அ மெட்டீரியல் மீடியம், த சர்க்கிள் ஏ. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யறேன்னா மீடியம் பேரலாக இன்னொரு மீடியம் இங்கே வைக்கிறேன். ஜஸ்ட் யூ டு யூஸ் a different color. எஸ், ஆனால் இதோடைய லென்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கிறேன், திக்னஸ். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் சூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ். இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. யூ கேன் சூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திக்னஸ். மேபி யூ கேன் சூஸ் திஸ் கலர். இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். எஸ், yes, this is a material medium B. இது வந்து என்ன செய்யறோம்னா this is a B, medium B. இதனுடைய thickness வந்து எவ்வளோன்னு வச்சுக்கோங்க, x2. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் த சேம். இங்கே இருந்து இதுக்கு இதுவரையான திக்னஸ் திஸ் இஸ் x2. இப்போ என்ன செய்யறேன்னா ஹீட் எனர்ஜி லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டை நோக்கி தரேன். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் த ஹீட் எனர்ஜி Q from the left to right நோக்கி தரேன். இதனுடைய ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் என்ன செய்யறேன்னா இட் வில் பி ஈக்குவல். நான் என்ன செய்யறேன்னா இதனுடைய ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கிறேன். the area of cross section this area they also it's equal. Area of cross section equal ஆக்கிறேன், but the thickness of the slab will be different. இதனுடைய ஃப்ரண்ட் டெம்பரேச்சர் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் என்னன்னா இட் வில் பி θ2 ஃபார் த ஸ்லாப் பி ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக இருக்கிறதால ஹீட் எனர்ஜி அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ்ல இருந்து போகும், அதாவது ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும். அப்புறம் அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் இட் வில் பி θ1. அப்புறம் பேக் ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன்னா காமனாக ரெண்டு ஸ்லாப்க்கும் θ2. இதுக்கும் θ2 தான், இதுக்கும் θ2 தான். அண்ட் ஸ்டெடி ஸ்டேட். அது ஸ்டெடி ஸ்டேட்னா நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் என்ன சொன்னேன், ரொம்ப நேரம் ஹீட்டை ஃப்ளோ ஆகி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க, தட்ஸ் கால்ட் ஸ்டெடி ஸ்டேட். ஸோ அப்படின்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி யூ கேன் ஆஸ்க் ஒன் கொஸ்டின். த அமௌண்ட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி passing through the slab the A அப்படின்னா the Q is equal to or Q1. இந்த first slab ஓட thickness கம்மியா இருக்கு. We don't know whether it's conducting the same amount of thermal energy. அதனால first slab A வழியா பாஸ் ஆகுற thermal energy Q1 that will be equal to thermal conductivity of the first slab என்ன வச்சுக்கலாம் K1. Second slab வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் K2. So K1 times the area of cross section of the first slab times the temperature difference θ1 minus θ2, right? High temperature θ1, the low temperature θ2 divided by the thickness of the first slab. You can take this as equation number 1. Next பார்த்தீங்கன்னா you can ask one question, the amount of thermal energy ஏன்னா பேரலாக வச்சுருக்கோம் இந்த ஸ்லாபை. ஸோ இங்கே வந்து என்னன்னா the
slabs are in parallel. அதை மென்ஷன் பண்ண மறந்துட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம்னா the amount of thermal energy passing through the slab B. So the amount of thermal energy passing through the slab B எவ்வளோன்னு கேட்கலாம். That will be equal to the Q2. ஏன்னா ஸ்லாப் 2 ஓட திக்னஸ் வந்து என்னன்னா அதிகமாக இருக்கு x2. ஸோ அதனால அதுக்கு தெர்மல் எனர்ஜி த்ரூ த ஸ்லாப் பி வந்து we don't know how much, அது Q2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். மேபி இட் will be higher than the slab A. அதனால நான் என்ன செய்யறேன்னா the thermal conductivity of the second slab time the area of cross section வந்து ஈக்குவலாக வச்சுக்கிறோம். The temperature difference that is also equal. அதனுடைய திக்னஸ் வந்து நான் என்ன செய்யறேன்னா இட்ஸ் கம்பேரபிள், பட் கொஞ்சம் அதிகமாக, பட் இட்ஸ் கம்பேரபிள் டு த ஏ ஸ்லாப்னு வச்சுக்கிறேன். அதனால டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸும் உங்களுக்கு என்னன்னா ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வராது. ஸோ θ1 minus θ2 divided by the thickness of the second slab x2. So we can take this equation number 2. நம்ம கொடுக்குற தெர்மல் எனர்ஜி, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொடுக்குற தெர்மல் எனர்ஜி என்ன செய்யுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாப் வழியாக கொஞ்சம் பாஸ் ஆகுது, ரெண்டாவது ஸ்லாப் வழியாக கொஞ்சம் பாஸ் ஆகுது, ரெண்டு பேரலாக இருந்துச்சுன்னா. ஆனால் வாட் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி கண்டக்டட் த்ரூ த மீடியா? ஸோ டோட்டல் தெர்மல் எனர்ஜி பாசிங் த்ரூ த மீடியா, total thermal energy Q passing through the media, the capital Q is equal to the Q1 plus Q2. So இதுதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். It will be equal to the total thermal energy, the Q is equal to Q1 plus Q2. எனக்கு Q1 எவ்வளோ தெரியும்? That's K1 times A θ1 plus θ1 minus θ2 whole divided by the x1. Next பார்த்தீங்கன்னா Q2, the thermal energy passing through the second medium எவ்வளோனா K2 times A θ1 minus θ2 divided by x2. ஸோ காமனாக நம்ம எதெல்லாம் வெளியில் எடுக்கலாம்னா ஏவை வெளியில் எடுக்கலாம், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை வெளியில் எடுத்துடலாம். உள்ளார என்ன இருக்குன்னா இட்ஸ் அ K1 by x1 plus K2 by x2 இது இருக்கும். So this is the amount of thermal energy passing through the two slab. நம்ம இங்கே எத்தனை ஸ்லாப் எடுத்துக்கிறோம்னா we have taken two slab. Just நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can just erase this one. டூ ஸ்லாப் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ த்ரீ ஸ்லாபாக இருந்தால் என்ன வரும்னா there is one more term K3 by D, the thermal conductivity of third slab K3 divided by the x3 thickness of the third slab. You can take 4, 5. So we can generalize the result if n slabs are in parallel. n slab parallel இருந்துச்சுன்னா the total thermal energy passing through that slab, total thermal energy the Q is equal to A times θ1 minus θ2 எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு என்னன்னா ப்ராக்கெட் உள்ளார K1 plus divided by x1 plus K2 divided by x2 plus K3 by x3 plus x will go up to Kn divided by x. நான் என்ன செய்யறேன்னா அது சமேஷன் மூலமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் சம் ஓவர் I goes to 1 to n ஸ்லாப் எடுத்துக்கிறோம். என்னன்னா Kn by x, and this is a generalized result for if you are taking the n slabs are in parallel case. You can take this is equation number 3. So n slab parallel இருந்துச்சுன்னா the total thermal energy conducted or passing through the slab is sum of the individual slab thermal energy Q1 plus Q2 plus Q3 எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஃபைனலாக சம் பண்ணிங்கன்னா it will give this answer. Thank you all.